ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ತುಂಬ ದಿವಸಗಳಾದ ನಂತರ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಏನಾಗಿದೆ, ಏನು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಮಗಳ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತೆ, ಅದಂತೆ ಇದಂತೆ, ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬ್ಯುಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಫೈನಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಏನಿಲ್ಲ, ಟುಡೇ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ಯು ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ UK. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೇ ಟು ಡೇ ಪರ್ಸನ್ ನೀವು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, UK ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಅಪೋಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾಗೂ UKಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿವತ್ತು ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಡ್ರೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ನನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹ್ಯುಂಡೈ ವರ್ನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಡ್ರೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ UK ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡುವಂತೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಬನ್ನಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಹೆಡ್. ಆಲ್ಸೋ ಬೈ ದ ವೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು Pixel 9 Pro XL ಅಲ್ಲಿ 4K 60 FPS ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅ ಟೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ನ್ಯೂ Pixel 9 Pro XL's ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ, ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಔಟ್ ದೇರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. Hopefully this will also give you a better understanding of the camera capabilities. Alright, ಬನ್ನಿ ಹೊರಡೋಣಂತೆ. Head south towards Stratford Road, A34.
I'm shooting this right now on the ultra wide camera, so you'll also be able to see how the ultra wide angle camera is on the Pixel 9 Pro XL. Again, I'm not going to make any changes to the audio quality. I'm going to keep it as stock as possible. This should really give you a clear picture of how the audio and video is from the Pixel 9 Pro XL. So hope this video gave you the required details about how the camera's performance is really. You've seen a front-facing camera example, you have seen the regular wide-angle camera example, you've also seen the ultra-wide camera example, which is basically what I'm shooting on right now. I hope this gives you a good picture of what this Pixel 9 Pro XL is capable of. Yeah, adr jotege ee video li kuda you would have seen me driving on the streets of Shirley in Solihull. Again, something that I really like is POV drives. Hopefully you have enjoyed seeing this mini small scale vlog. If you like it, as always, do give a thumbs up. That would help me vastly to produce more videos. And like always, thank you so much for watching. Please give this video a like, share and subscribe. See you on the next one. Bye.